everyone, welcome to Bulasa Mangroves. This is our store here at Bulasa Mangroves Resort. Come in. Here we have pool, cottages, native cottage, and aircon rooms. And also we have a restaurant here at Bulasa Mangroves Resort. Bulasa Mangrove swimming pool and the rules here. So let's invite again our viewers worldwide. Sige, go. Hi everyone. Sa ganahan gusto mag-chill, like ganahan mag-relax. We're here to accommodate our staff, and also we have also a restaurant if you want to eat food. Or you can stay overnight with your loved ones here. Yes, or family, friends, barkadas, or whatsoever. And it's also along the road. Asa ang parking space nila? Over there. Awesome. So Bulasa, don't forget to share this video para mas ma-spread na to ang awareness na there is a beautiful resort sa municipality of Argao, Bulasa Mangroves Resort. Okay? Just visit our page, Bulasa Mangroves Resort. Okay, thank you. Okay. Thank you, Nak. Thank you. Hello, good morning mga kalakwatsera. We still have few weeks before the class resumes, but I am so elated that I was about to go to Simala Shrine. At least ang ako guide have told me nga na ako na resort ko no dire sa may Argao. So there is no harm in trying to solicit information. Good thing there is this very accommodating lady na wala ko nagpailang as a vlogger. I just came here kunwari lang, nagpretend ko nga guest. So ma'am, can I have your name please? Yes, hi, good morning everyone. I'm Jaira Pearl Sarmiento. I'm one of the staff here at Bulasa Mangroves Resort. The name of the resort is Bulasa. Yes, sir. Why is it Bulasa? Why do you call this Bulasa? This is the one of the part of Argao, the Bulasa. Bulasa is a sitio? Yes. Okay. I know, it's barangay. It's a barangay. Yes. No? So it's a The name of the resort is Bulasa Mountain Resort. Mangroves. Mangrove. Oh, because there are mangroves. Yes. Sige lang, makita na nato karon. Pila na ni siya kabulan ni exist? Today sir is 1 year na siya. Yes, ang resort niya. Nasa mi restaurant for almost 4 months. 4 months. Yes. Bago pa gyud, so katong mga gusto og kanang chill. Relax along the road. So dali ra kayo whether you bring your car or not. Conveniently located siya just beside the road. Ang pinakamaayo is na kay dagat. You have two choices. Either you avail for the swimming pool o katong sa ilang beachfront na ay mga mangroves niya. We know very well pag dagat mangroves, limpyo ang dagat at the same time na ay daghang mga species of marine creatures nga makita nato. Now, will you please tell me kung pila ang rate ninyo? Halimbawa magsugod ta og Deus. Deus Monday to Thursday is adult is 120, then kids is 100, senior and PWD. Okay. Unsa man ang mga amenities inclusive sa Deus na? Deus is, for entrance fee is, kuha na siya sa pool o sa dagat. Okay. Ang ato pool, pila ni siya ka-fit? Ang ato lives kanina ko nga pool na to? Kaninga pool nga kaninga pool is 5 feet, 4 feet, then nasad mi pang kids is 3 feet and jacuzzi. Na jacuzzi na to. Yes. So what time nga pwede sila maka-avail? From what time? 8 a.m. to 10 p.m. in the evening. 8 a.m. Tapos 10 p.m. Pwede sila makadala og food o makaluto og food? Yes, na grilling station. Yes, naara sir. Okay. Now nakita na ako yung mga cottages na to. Pila ang rate ng mga cottages? Monday to Thursday is 500, then 500. Friday to Sunday and holidays is 600. So na-diferensya ang presyo. Yes. Pila ang kapasidad? No limit.
Okay? Now, you made mention na nasad sila yung restaurant. Yes. Katong kapuya na magdala og mga food, you can avail of the food here in the restaurant. But take note, ang beverages nila na ay corkage. Yes, per bottle. Oh, per bottle kay namang gusad-gud sila available din Narami nga mga store. drinks. Kaparang walay hago ba kanang Yes. kanang do it yourself, mas dali, mas convenient. But remember always, kung magdala mo pagkaon, walay corkage. Yes, wala sir. If sa resort lang, Kung sa resort lang. Pero kung i-dine in nyo sa restaurant, we have corkage. magayo na sila corkage. Ang beverages nila na ay naasad sila corkage, no? So, asa man ang dagat na to, guys? Na dito. Yes, O sir. sige, atoon na to, ha? Yes sir. Cut. Curious ko ani. Kani imong pauna ni siya padulong na to sa dagat. Yes sir. So, muna mo ni rock na to. So, explain na to ni siya, kung saan ni siya. Made of wood, oh. Ganda. Made of wood. At the same time, child-friendly. Kay dili dangog. And as I said, pag naidagang mangroves, daghan kayong mga marine species ang makita nato. Yung sulit dahil ako sa idea kamo o sa man ang high tide nato karon. Isa magpapariha lang Di sir. magkapariha. Na ay buntag sa'yo, na Okay. sa hapon or unto. Na ako important nga question sa ano mo ka ng mga Exclusive. occasion o Yes sir. yes, kani. Look at this place, mga This kalapad. one. This is beautiful. This is beautiful. Ano ba? Mauli siya ang gitawag nga to nga kung naay mga event, Yes, function hall. function hall ninyo. Pila man eh? To answer, if they use lang is 4,000. Pilang capacity? Yes. 4,000. Yeah? Yes sir. So, 4,000. just but, imagine 4,000. You can have the whole space. Niya pilang capacity? no limit sir. Yes. But separate ang entrance fee. Dito, lahi ni Dire. Yes, sir. Sa kanang 4,000, wala pa'y labot ang entrance. Mga kalakot sila barato kayo ng 4,000 ha? Venue and Ang venue lang na. venue and free na siya video kay. Let me repeat, Dai. Kanang 4,000 pesos, venue na. Dako kayo nga area, oh. Yes Yeah, sir. makagamit sila sa dagat. They have to pay the entrance. Yes sir. Okay. Separate entrance. 4,000 ya, pila ni ka seating capacity? Mga hundreds or 80 plus. Oo, dako kayo. Inclusive pa Inclusion na ni siya sa video ang kay. video key. Free Ay, na. look at this place, oh. Nana mo sa dagat. Yes sir. Okay, asa ang swimming area ninyo, Dai? This one sir. Okay, asa sila manukay? Naray ko dito sir handa. Anay hagdan. So kinahanglan gyud ay ni dire, the kids should know how to swim. Yes. Kani siya. But as I told you, basta gani na mangrove, limpyo gyud na dagat, no? Kay ang mangrove manggod protects the sea sa kanang mga basura, sa mga oil spill. Kay ang mangrove manggod mura sila kanang gasala ba. So limpyo kaayo at the same time kanang daghan kay mga marine creatures labi na sa mga bata nga mahilig sa science. I would really advise you to come kay limpyo ang dagat. Though it is not white sand, but I can clearly tell you nga limpyo. Tanawa, oh, look closely sa dagat. Nice. Sparkling. Daghan kaayong mga gagmay nga mga isda kay diri man gud ni sila muhatch. Pag naa kay mangrove, dira tanan manghatch, dira na sila mangitlog ang tanang klase ng isda. Beautiful. Yes sir. See? Usa ni sa mga gusto na ako ma-emphasize sa inyo, when you come here, you will be hitting not just one bird, but a lots of birds sa tungod sa maayo ang mga amenities nila aside from the pool. You have choices Yes. to enjoy the sea nga very nature, and at the same time if you are in a large group, mao ni siya kaning function Yes. area 4,000. na nasya ko sa presyo nga 4,000. Yes sir, Where 4,000 can you then find a place like this na open air, kay mas maayo magyud ang open air kaysa sa air condition for health reason, at the same time libre pa ang videoke. yes. Ay, by the way, mga utensils unsa man? Ay ilahan na ng dala sir. Sila na magdala, dili na mo ano mga Dili na sir. So, Pero sa kanang 4,000 sir is they use na is 8 AM to 5 PM gihapon siya. 8 a.m. to 5 p.m. And may I remind you,
wala nilabot sa katong mga entrances ha. Ang separate separate po lang ng yun na entrance siya na. nga kani nga presyo sa you are renting only the space. Body counts wala pa na siya ilabot. So kani siya nga space alone can accommodate pila to katao? Mga 80 to 100 packs. Yeah. Then you ano na sa entrance. But still No limit yet on sa tao. ano niya, and it's very nature friendly and very refreshing. Yes, sir. So I can always, this is a very good place for a reunion. Yes, reunion, Family, birthday, or or family reception, gathering nga wedding. gusto nimong exclusive. Yes. This is the place. Okay? Thank you. Mga kalakwat sir, mga kalakwat sir, we made mention sa katong exclusive na lugar no nga katong 4,000. Yes, function hall. Ingon ni ma'am here, kani nga area pwede man sad na extension ni siya dito sa ilang restaurant nga pwede pag dili wala exclusive na nagaren, pwede sad sila dire. Yes, pwede ra jud kay mo dine in. See, mupili mo dito sa katong restaurant, Yes. air condition ba to dito? Yes. I would really prefer this place. Nindot diri kay oh. Mostly jud sir, ang ganahan jud sa mga guests is ari diri jud. Oh, basta ha, pwede mo dire. That's what she said. Yes. Basta wala lay exclusive nga Nag-use. kaning area. Yes. Okay. What do you call this area, Dai? Function hall mangroves. Function Hall Mangroves, ha? Yes. Now, mag-inquire mo ha ang availability ng Function Mangroves kasi Function Hall Mangroves kasi lahi baya ni siya kay base kung naay gaabang dire, it's not all the time nga available ni siya. Mas may klaro base ma-disappoint niya mo ba? Yes. Kay for sure daghan gyud ang moabang ani. So before you come in ya mangita mo demand niya mo inaning accommodation, pangutan unsa ninyo sa management kung wala by previous nga reservation. Yes. Right? Okay, thank you. Magpakuha. Mauni siya ang ato restaurant. Right? Yes. Sige, explain nato sa ato mga viewers. Hello, good morning everyone. Since naaman mo sa Bulasa Mangroves, sorry mo diri, naasad may restaurant nga ma-recommend ninyo. Here's our restaurant. Pinasad, pwede sad ni siya nga pang exclusive, right? Yes, pwede sin sir, like mga meetings, dinners, but now we organize na namin for Pila man ang sitting capacity whatever 2 minutes sir. Mga kalapot sir, ano? You have two choices here. Would you like to be in an air-conditioned restaurant or katong outdoor? One good thing here, wala gihapon limit ang ilang accommodation. And pwede na mo ka-order sa mga food here. Mauna diri ang area di ay nga naay cottage. Yes sir. Ha? If ever mo dining mo is, if ever magdala mo food is na-apply for cage. Available Food, drinks, and whatsoever. breakfast and lunch is here. Yes, breakfast, lunch, and dinner. Ano sa day? Yes. So breakfast, lunch, and dinner. It would be most convenient for you. Di na lang siguro mo mag-direct pagkaon. Kaya you'll be bringing utensils, bulky pa, manpower pang pinangat. You can order the food here. Yes. No? Mas dali, no? Mas clean as you go. Wala na kay hassle. Basta don't leave your garbages. Clean as you go. Mura na, no? At the same time, siguro daghan sa set of menu o sa man ta a la carte ba ta o sa man you have the menus. Mao ni siya. So wa tay problema. Yes, na ay sets of menus here. Drinks, Oo, affordable naman sa Yes. naman. Oo, daghan no. Tay problema ani dire. Nga mag-order na lang mog food. Remember, you can order your food, breakfast, lunch, and dinner. Tanawa, it's very dainty. But look at it. We have shakes and Napay mga sa mga bata. halo-halo. Shakes and Halo-halo. Yes. Halo. Okay, it's good. So, I hope to see you here, huh? I was so lucky without any plans of coming
naatay nakita na sad nga bag-ong lugar, try to share it so that we can spread more awareness of this lovely resort. Okay, thank you. Sure. After, focus na kay sayang ni kung mga picture pa daan. Careful with your stuff. Okay na to. Why kung picture na to? Please, pag-uwan na ka kay. Okay. Bakit ay available na mga rooms? Ano? Will you please come in? Guys, come in. Mga sila yung mga rooms, oh. Okay. Yan. And we also have balcony. This is the balcony area. Yan. Kanina room good for 2 ni siya na? Good for 2 but no limit sa tagyapon, sir. Dili sila mo bayad ng extra? It's Pila paid. 100? Monday to Thursday, sir, overnight is adult is 180. 180. Then kids is 150. Okay. Then Friday to Sunday and holidays is adult is 200. Oh. Now, pilang rate sa room? Monday to Thursday overnight is 2,000. Then Friday to Sunday and holidays is 2,500. Check-in time? Check-in time is 2 p.m. and check-out time is 12 noon. At 12 noon. Yes. Again, let me repeat ha. Kanina kwarto is 4,000 pesos. 2,000. 2,000. Monday to Thursday. 2,000. Weekend, 2,500. 2,005. Pag naay extra na guest, mag-provide mo foam. Our extra bed is 350 and we also have 500 extra bed. Okay. 500 is the inclusion is free entrance fee and free breakfast. Asa 500 pesos? Yes. So, na to siya. Single bed. Kung naay additional. But this actually is good for 2. Yes. Tapos naapay ano dire? Balcony. Ang balcony dire. Yan. Pila ni siya ka rooms dai? Ang with CR is 5 and without CR is 4. So the total of 9 are So naani siya yung CR mga kalakwat sir ha? Yes. What are the other rooms? Kana explain na namin, din lang kamo so explain. Same as usual, sir. Oh, kani paras ni siya nga tig 2,000. Yes. Kana siya mga rooms, okay? So you have 2 choices. You can even stay overnight here. I thought all the while mag-day use lang ta. What a beautiful way of spending your weekend with your family or loved ones. Thank you very much, Naka. Thank you. Wa ana to nig picture na